হ্যালো বন্ধুরা, ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ তোমাদের ইংলিশ ক্যাপিটাল লেটার কিভাবে লিখতে হয় সেটা অনুশীলন করাবো। তো চলো দেরি না করে ভিডিওটা দেখতে থাকো, আর ভিডিওটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটা, আর স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকো ভিডিওটা। যত অনুশীলন করবে তত হাতের লেখা সুন্দর হবে। আমি এ লিখলাম, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি, এইচ, আই, জে, কে। সঠিকভাবে লিখতে হবে, তবে হাতের লেখা সুন্দর হবে। এল, এম, এন, ও, পি, কিউ, আর, এস, টি, ইউ, ভি, ডব্লিউ, এক্স, ওয়াই, জেড।